Hey students, good morning all of you. Welcome to the lecture of Principles and Practice of Accountancy. Chapter number 1, Subsidiary Books is going on. All of you know that so far we have completed 4 sums. Am I right? And today it is time for question number 5. We have studied 4 questions. એમાં fourth question જે હતો જે આપણે last session માં study કર્યો, fourth session. It was a product based question, right? અલગ અલગ product ના અલગ અલગ columns આપણે provide કરેલા. For example, pants છે, pant pieces or sarees or shootings. એ રીતે અલગ અલગ product ના column આપી અને આપણે 4 subsidiary books બનાવી. That was our question number 4. Even today also we are having such sum. Question number 5 is there on your screen. Record the following transactions in the subsidiary books of Merlin. And we have got the transactions again. See, એક ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે રીડ કરીએ એટલે આપણને આઈડિયા આવી જાય કે શું કરવાનું છે. આ વખતે બી કોલમ્સ ઝાઝા થશે. એક ટ્રાન્ઝેક્શન વાંચીએ just for a trial. Purchase goods from S trading company and they sent us invoice by adding 300 for GST, 40 rupees for Mahajan Lago and 50 rupees for railway freight. One thing is missed out. Purchased goods of rupees 3000. That was missed out. I have added purchased goods of 3000 from S trading company. હવે આ વખતે જો expenses છે, GST, મહાજન લાગુ, railway freight, એટલે એ બધાના કોલમ બનશે. In the same way, let us refer the second transaction as well. In that also we have got GST, Mahajan Lago and packing charges. So one more expense, packing charges. એટલે આ વખતે તમારે ડ્રાફ્ટિંગ કરવાનું થશે. એમાં કેટલા કોલમ્સ આવશે એ જરા આપણે જોઈ લઈએ. એક તો ગુડ્સ નું કોલમ આવશે, એમાં આપણે goods ની amount enter કરશું. Then we will have the column for GST, Mahajan Lago, railway freight and packing charges. So your subsidiary books will appear like this. You can see this. You can see purchase book and purchase return book on your screen. Regular 4 columns as it is. Date, name, here invoice number and ledger folio number કે જેમાં કાંઈ આવતું હોતું નથી. પછીના બધા columns તમે જુઓ તો goods, GST, ML that is Mahajan Lago, RF that is railway freight
પેકિંગ એક્સપેન્સીસ અને ઓવરઓલ ટોટલ. બરાબર, આ રીતે કોલમનર સબસિડિયરી બુક્સ બનાવવાની છે, ચારે ચાર. યુ કેન સી રાઈટ ઓવર હિયર. And two more books on your screen. You can see sales book અને sales return book. બધામાં આટલા columns આવશે. So total 10 columns are there this time. 10 columns. એટલે probably તમારે તમારી જે પેજ હોય જેમાં તમે આ ડ્રો કરો છો નોટમાં, નોટ આડી કરી અને તમે આ સબસિડિયરી બુક્સ બનાવો, then it will be a better idea, wise idea, કે તમે નોટ આડી કરી અને એમાં ચારે ચાર બુક બનાવો. બરાબર છે, ભલે એક પેજમાં એક જ બને, ખાલી પરચેસ બુક, બીજા પેજમાં પરચેસ રિટર્ન બુક, on third page sales book and then sales return, that will do. પણ આડી કરીને બનાવશો ને તો તમારા 10 કોલમ્સ પ્રોપરલી એકોમોડેટ થઈ જશે and that will look spacious. થોડુંક સ્પેસ વાળું બી લાગશે. otherwise what will happen that it will be congested, બહુ આમ congested થઈ જશે. તમારે અક્ષર નાના કરવા પડશે નહીં. એટલે આ રીતે તમે બનાવજો. ઓકે, હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તમે સાથે સાથે જ ક્વેશ્ચન લખતા જજો. એ કામ કરજો, બરાબર? તમે સાથે સાથે જ લખતા જજો. આખો ક્વેશ્ચન જે છે એ એક સાથે તમે લખો તો આ ઘણો મોટો ક્વેશ્ચન છે. યુ કેન સી ધીસ. સપ્ટેમ્બર મંથ બરાબર, પણ ઘણું બધું છે. In a run time you will go on writing the transactions date wise. Now should we start? Refer the first transaction dated 1st of September 2020. Purchased goods of 3,000 from S Trading Company. We have the transaction of purchase, so come to purchase book. 1st of September. S Trading Company. Inward invoice number is not there, LF not there. Now refer the amounts. जो goods na 3,300 GST. One by one we will enter in the column of goods. 3,000 GST 300. Then refer this 40 rupees for margin lago, 50 rupees for railway freight. In the column of Mahajan Lago, 40 rupees, 50 rupees for railway freight, no packing expenses. હવે આ બધાનું ટોટલ કરવાનું થાય. Make the total of 4 entries, 4 amounts. You must have calculator with you. 3,390 rupees. Am I right? That's the total of the purchases made from S Trading Company. આ રીતે આપણે બધી બુક્સમાં એન્ટ્રીઝ આપવાની છે. બરાબર છે? Now comes 5th of September. Read the transaction and you will write it also. Sold goods for 2,000 to V and Sons. Let us go to sales book. September 5. V
and sons. No invoice, no LF. Now refer the amounts goods for rupees 2000, right? Goods amount of goods is 2000, 200 for GST. Let us enter two amounts. Goods column 2000, GST 200. Then which other expenses are there? See here, 24 rupees for margin lago and 20 rupees for packing charges. Mahajan lago 24 rupees, no railway freight, and 20 rupees packing expenses. Now make the total of these four amounts. ચારેય amount તમારી સામે જ છે. You will make total of that. The total arrives at 2244. Is it correct one? Just verify. 2244. Right? Next. Now comes 8th of September. Read it. Sold goods of rupees 600 to D and Company for cash and recovered from them 60 rupees for GST, 80 rupees for Mahajan Lago, and 20 rupees for railway freight. બરાબર છે? હવે અહીંયા આગળ ટ્રાન્ઝેક્શન છે સેલનો છે. That is fine. પણ અહીંયા આ વર્ડ્સ જુઓ. See, I have highlighted. Let me bold it. Here it is. For cash છે. For cash means we are receiving cash. And that means it is cash sales. It is a transaction of cash sales. And we are interested only in credit transactions, right? આપણે subsidiary books માં credit transactions, ઉધાર વ્યવહાર જે હોય, that we record, not the cash transactions. So that means the transaction of 8th of September should be ignored because it is on cash basis, right? So one transaction ignored by us. Now we are moving transaction of 9th of September. Atla transactions છે હવે 4 plus 3, total 7 transactions are still there. Let us refer the next transaction on 9th of September. Returned defective goods of 400 to S. હવે આપણે જોઈ લઈએ whether we made purchases from S or sale. Sale તો આપણે V માં કરેલું છે, V and Sons. Refer purchase. Yes, here it is. S Trading Company. We had purchased and now we are returning. So that will become purchase return, and you have the purchase return book on your screen right now. Date 9th of September. Okay. Name S Trading Company. यहाँ नोट नंबर में આપણે કઈ આપતા નથી. Refer the other details. Goods of 400. Goods ના કોલમમાં 400 મૂકો.
400. Then 40 rupees for GST and 5 rupees for railway freight. 40 rupees for GST. Put 40 rupees in the column of GST. No Mahajan Lagu is claimed. 5 rupees for railway freight. Railway freight na column na 5 rupees. Packing expenses dash. And now the total. The total of 3 amounts. And that will be 445, right? 445 in the column of grand total. Are you getting this? Next, 11. Read it. V and Sons returned goods of 500. Okay. V and Sons returned goods of 500. Now, see this. V and Sons. We had sold goods to V and Sons and increased their in sales book. And now V and Sons return the goods to us. So that will become sales return. Date 11th of September. Name V and Sons. હવે આપણે amounts enter કરતા જઈએ column જોઈને. So see, goods of rupees 500 and rebate for GST 50 rupees. Only two amounts are there, goods 500 and GST 50 rupees. Here it is, goods na column 500, 50 rupees in GST column. No margin lago, no railway freight, no packing expenses. Done? And then you will make total, that is 550 rupees. 550 rupees. Solve this. Next, September 14. See September 14, read it. Goods costing rupees 200 rupees was burnt by fire. Goods burnt by fire. 200 રૂપિયાનો માલ આગથી બળી ગયો. Should we record this in any of the subsidiary books? Should it be recorded? It is neither purchase nor sales. Nothing purchase, nothing sales, nothing purchase return or sales return, right? So obviously the entry should not be passed in any of our 4 subsidiary books. So the transaction of 14th of September will be ignored, not to be recorded anywhere, and it is cancelled. Now we will move 19th of September. Refer the transaction of 19th of September. Purchased goods of 800 rupees from K stores, and they added in the invoice 80 rupees for GST, 9 rupees for margin lago, and 10 rupees for packing charges. We are making purchases.
Let us go to the purchase book. Second transaction, 19th of September. What was the name of our supplier? K Stores. K Stores. Invoice number કે LF કેવું કાંઈક આપેલું નથી, right? Goods 800, GST 80 rupees. Goods na column 800, GST 80. Which other expenses are there? 9 rupees for margin lago, 10 rupees for packing charges. 9 rupees in the column of margin lago. Railway freight is not there. We have got packing charges 10 rupees. હવે આ ચારેયનો total કરો, 800 plus 80 plus 9 plus 10, and that will amount to 899. 899. 900 રૂપિયામાં 1 રૂપિયા ઓછો, right? So the transaction of 19th is properly recorded in the purchase book. 3 more transactions are left. Now it's time for September 23. September 23. Out of the goods purchased from K Stores, half the goods sold to J and Company for 480 rupees. Goods are sold for 480 rupees. And it is an entry of sales book. Come to sales book again. Enter the date, 23rd of September. J. What was the full name of customer? J and Company. J and Company. Invoice ma dash, LF ma dash. Goods sold for 480 rupees. So enter 480 in the column of goods. Then which expenses? Goods 480. Invoice માં બીજું શું એડ કર્યું છે? જો prepared invoice adding 48 rupees GST, 6 rupees margin lago. 48 rupees GST, 6 rupees margin lago. Any other expenses still there? Yes, it is. 10 rupees for railway freight. Railway freight 10 rupees. Packing charges નથી આપેલા, dash. હવે તમારે આ ચારેયનો ટોટલ કરવાનો છે 480 plus 48 plus 6 plus 10, and the total arrives at 544. 544. That's the total transaction of 23rd of September settled. Next transaction, 25th of September. ये वांचो. J
J and Company returned goods of 240. We just sold to J and Company and now it is returning. So that will become our sales return. Go to sales return book, date 25th of September, J and Company. Yes, it is there on sales return book. Remember, હવે જે તે ફિગર જે તે કોલમમાં એન્ટર કરી નાખો. ગુડ્સમાં 240 મૂકીએ અને બીજું શું છે 24 ફોર જીએસટી. ગુડ્સના કોલમમાં 240 ને જીએસટી કોલમમાં 24. બે જ આપેલા છે, મહાજન લાગો ડેશ, રેલવે ફ્રેટ ડેશ, પેકિંગ એક્સપેન્સ ડેશ. આ બેનો ટોટલ કરો and that will amount to 264. That will be 264. Then next entry and the last transaction for the September 30. Read it. Goods returned by J and Company was returned to K stores and rebate for 15 rupees for GST was due. Goods returned by J and Company returned to KN stores. That means it will be purchase return because from KN stores we had purchased. અને એની એન્ટ્રી આપણે અહીંયા પરચેસ બુકમાં કરેલી છે. હવે એને આપણે રિટર્ન કરીએ છીએ on September 30. Date September 30 in purchase return book. Supplier name K stores. No debit number, no LF. અહીંયા 15 rupees GST જે છે એ આપણે GST કોલમમાં એન્ટર કરી દઈએ. ગુડ્સની અમાઉન્ટ હજી આપણે હવે ફાઇન્ડ કરશું. ગુડ્સની અમાઉન્ટ તો ફાઇન્ડ કરવી પડે. જ્યારે સેલ્સ રિટર્ન જે છે એ પાછું આપણે પરચેસ રિટર્નમાં મૂકતા હોય ત્યારે આપણે પ્રોફિટ લેસ કરીને કરીએ છીએ અને એના માટે આપણે વર્કિંગ નોટ પણ આપીએ છીએ. સો ગીવ ધ ટાઇટલ. છેલ્લા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં વર્કિંગ નોટ આવી છે. goods returned to K stores અને બ્રેકેટમાં આપણે ડેટ પણ સ્પેસિફાઈ કરી દઈએ. આ રીતે આપણે એનું હેડિંગ પ્રોવાઈડ કરી દીધું છે. Here it is, you can see. Goods returned to K stores. હવે પ્રોફિટ રિમૂવ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? ઓન લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વી પુટ સેલ્સ એન્ડ ઓન રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કોસ્ટ. આ રીતે કરીએ છીએ. સેલ્સ આર ઇક્વલ ટુ કોસ્ટ. હવે I'm just enlarging so that you can see it properly. Done. હવે આનો ઓરિજિનલ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એ આપણે જોવો પડે એના માટે કે કેટલો પ્રોફિટ એડ કર્યો. તો જો પહેલા આપણે કે સ્ટોર્સ પાસેથી 19 તારીખના માલ પરચેસ કર્યો. એ અહીંયા છે 800 રૂપીસ ફ્રોમ કે સ્ટોર્સ. બરાબર છે. પછી એમાંથી આપણે જે એન્ડ કંપનીને સેલ કર્યો 23 તારીખ on 23rd. એ કઈ રીતે કરેલો છે કે આઉટ ઓફ ધ ગુડ્સ પરચેસ ફ્રોમ કે સ્ટોર્સ half the goods were sold to J and the amount was 480. Half the goods were sold. K stores પાસેથી 800 નો માલ લીધો. 800 ના હાફ 400. બરાબર. એ 400 નો માલ આપણે 480 માં
જે એન્ડ કંપનીને સેલ કર્યો, રાઈટ? એટલે સેલ આપણે જે કર્યું 480 નું હતું ગુડ્સનું, એની કોસ્ટ હતી 400. હવે જે પાસેથી કેટલો માલ પાછો આવ્યો તો કે અહીંયા આવ્યો સેલ્સ રિટર્ન એન્ટ્રી છે, ખાલી ગુડ્સ ની જ એન્ટ્રી જોવાની હોય, બીજો એક્સપેન્સ કઈ એડ કરવાનો ના હોય, ઓનલી ગુડ્સ. તો 240 નો માલ પાછો આવ્યો જેને આપણે સેલ્સ રિટર્નમાં રેકોર્ડ કર્યો. તો હવે એની કોસ્ટ અહીંયા કેટલી ગણવાની? 480 એ 400 તો 240 એ કેટલા કરો? That will be obviously 200. 200 આવે છે, એ આપણે પરચેઝ રિટર્નમાં મૂકી દઈએ, ગુડ્સ ના કોલમમાં 200. આ રીતે પ્રોફિટ રિમૂવ થઈ ગયો છે. અને બીજા એક્સપેન્સમાં અહીંયા આગળ છેલ્લા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જોઈ લ્યો તો 15 રૂપીસ જીએસટી હતો, તો એ ઓલરેડી આપણે રેકોર્ડ કરી દીધો છે. બીજા એક એક્સપેન્સમાં એડ કરતા નથી, બાકીના બધા એક્સપેન્સમાં ડેશ મૂકી અને ટોટલ કરો તો 215 એટલો ટોટલ આવે છે. So all the transactions are now over. હવે તમારા જેટલા પણ કોલમ્સ છે ને બધાને ટોટલ કરવાના છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ પરચેસ બુક ફટાફટ આપણે ટોટલ કરવા માંડીએ. આડા ઊભા, હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ, both the totals. Goods 3800 આવે છે અહીંયા, અહીંયા 380, then margin લાગો 49, only one entry, railway freight 50 and 10. અને હવે આ બેનો ટોટલ કરવાનો 3390 plus 899, and that gives us 4289. આ રીતે આવવો જોઈએ ટોટલ. આ રીતે ચારે ચાર જે છે આપણી સબસિડિયરી બુક્સ એના ટોટલ કરવાનું થાય, એમાંથી એકના આપણે કરી લીધા, રાઈટ? વી હેવ ડન. નાઉ લેટ અસ સેટલ ધ સેકન્ડ, that is purchase return book on your screen. Goods 600, right? અહીંયા 55. મહાજન લાગોમાં કંઈ આવ્યું જ નથી અહીંયા, તો ડેશ. રેલવે ફ્રેટ નો ટોટલ 5 રૂપીસ, અને પેકિંગ એક્સપેન્સ અગેન નો 0 ડેશ, અને પછી એનો ગ્રાન્ડ ટોટલ કરો 660 rupees, the grand total in case of purchase return book. Now moving to the next two books are there. Sales book ના ટોટલ કરીએ છીએ હવે 2480. goods અહીંયા 248, 30 rupees, 10 rupees, 20 rupees, અને ગ્રાન્ડ ટોટલ કરીએ 2244 plus 544, and that will give us 2788. Totals of sales book are made, and now the last thing to be done, sales return book. એમાં goods નો ટોટલ આવે છે 740, જીએસટી 74, મહાજન લાગોમાં કાંઈ નથી, રેલવે ફ્રેટમાં કાંઈ નથી, પેકિંગ એક્સપેન્સમાં પણ કાંઈ નથી. અને હવે ગ્રાન્ડ ટોટલ એનો 814 goods, 550 plus 264, and that will give us 814. તો આ રીતે વધુ એક વખત આપણે કોલમ વાળી સબસિડિયરી બુક્સનો સમ આજે કમ્પ્લીટ કર્યો. ઓકે, that is quite lengthy kind of stuff, પણ તમને ખબર જ છે, તમે સબસિડિયરી બુક્સ આઈ સપોઝ કે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણ્યા હશો, અને એ રીતે તમને ખબર જ છે કે સબસિડિયરી બુક્સમાં આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સ પણ આવે જ છે, બરાબર છે? અને એ ટાઈપના
સમ્સ એક્ઝામમાં પૂછાઈ પણ શકે છે. સો ડોન્ટ યુ થિંક કે આ ટાઈપના સમ્સ પૂછાય કે ન પૂછાય, આવા પણ પૂછાય છે અને આ પણ ચેપ્ટરમાં જ છે, રાઈટ? So very important kind of sums are going on at present in the chapter of subsidiary books. અને આપણે વાત થયેલી જ છે કે સબસિડિયરી બુક્સ અને કેશ બુક એકબીજાની ઓપ્શનમાં છે, એમાં આપણે સબસિડિયરી બુક્સ ઉપર વધારે ઇન્સિસ્ટ કરીએ છીએ, એના ઉપર વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. સો યુ મસ્ટ લર્ન ધીસ સમ્સ. તમને આ સમ્સ આવડી જ જવા જોઈએ. Do the practice properly so that you can have strong command on the chapter of subsidiary books. Okay, so today's session of accountancy comes to the end. In the next session, we will continue with the example of subsidiary books. Till then, see you all.